My brothers and my sisters, Ya Ali Madad, I hope that you have had a good week, and especially as the lockdown lifted in Gombe and you went outside, I hope you took care of yourselves, you wore your masks, you washed your hands, and you maintained physical distancing. Today is such a wonderful day for us. It's Shukrawari Beach, it's the first day of Ramzan, and then we received this wonderful message from Maulana Hazar Imam. In Hazar Imam's message, which was translated in Gujarati and French and so many other languages, which I hope you have taken the time to read and to cherish every single word that he spoke today. He spoke of hope, he spoke about building for the future, and he gave us duashish for Mushkil Asan. Really, what more can we want? This week, the National Council, boards, and the Personal Growth Task Force, as well as Standing Together, has brought to you a lot of interesting program, which I hope you're taking advantage of. And now there's also the Ismaili TV. The Ismaili TV is a global launch. There's interesting programs. There are different topics and different subjects. So all you have to do is go to the.ismaili, and it's right there. You can see the global TV network for us. I think these are wonderful initiatives, and I really hope that the Jamaat is taking advantage of it. Last week, Economic Planning Board did a webinar on the economic impact of COVID. It went really well. There were local panelists from Kinshasa who spoke about the economic situation in the DRC. We are doing a follow-up survey this week to see what kind of webinars the Jamaat wants, what kind of speakers, etc. So please support us in filling out those surveys. Sometimes we come to the Jamaat with a lot of surveys. Either we come to you with one big one or smaller ones, and if we come to you with smaller ones, it's more manageable for you and for us. So please support us in filling out the survey. A little later in the week, inshallah, there'll be a second survey to understand the economic impact of the Jamaat. Just like we understood a few weeks ago how many Jamaati members were still living in Kinshasa or in Lumumbashi, or the rest of the DRC, we are now doing it also for the economic impact. You see, these surveys really help inform us, and we know how to program for yourselves. Aga Khan Health Board continues to bring you information. There is the discussion of the flow charts, mental health, etc. Please, these are programs that are for the Jamaat. If you use them, we know that what we are doing is useful. Our volunteers continue to support us in so many different ways. There are National Council volunteers in the different boards, there are the task forces, they bring to you the programming, they bring to you different ideas, and please take advantage of those ideas. And once again, I thank every single one of these volunteers for helping us. They put in their time, they put in their energy, they put in their creativity, and we really, really appreciate that. This is going to be another interesting week in Kinshasa and in Lumumbashi and everywhere else in the city. And I hope that you'll continue to look after yourselves, and that if there is any problem cropping up, you will let us know. There's also new initiatives coming from the Education Board. They are going to start up English classes, and they are also going to start a hotline. So once again, I hope that you will participate in the English classes, and the parents will really use the hotline if they need support. I have a message for the younger children in the Jamaat, my younger brothers and sisters. I just want to say, I know this feels like a very long holiday period, but please remember your education is so important. Your parents are worried about your education, your teachers are worried about your education. So please be as consistent as you are, be as supportive as you are of your teachers and of your parents, and make sure that even during this time, you're getting this education that Hazar Imam so wants for you, and that your family so wants for you as well. I'm going to leave you here. Look after yourselves. Read the message of Maulana Hazar Imam. Once again, it's a beautiful message. And take the time to say your prayers and look after each other. Ya Ali Madad. My brothers and my sisters, Ya Ali Madad. We have often heard our beloved Imam say to us, learn English, learn English. But why? Why should we learn English? Let's take a look at this question. Rumi says, speak a new language so that the world will be a new world.
Coronavirus has changed our world. We are having to use digital technology to do a lot of the work that we used to do. So why not learn English and therefore prepare even better for our new world post-coronavirus? We are often told that English is spoken around the world. I didn't know that 1.75 billion people actually speak English. This was new information for me. During this period of confinement, I hope you are taking the advantage to learn new things. The Personal Growth Task Force has arranged for English classes, and I hope that each member of the Jamaat will take advantage of this time to learn English. The English language is very interesting, and at times we have heard our Imam say things like, you don't have to learn Shakespearean English, don't learn Pidgin English, just learn good English. Of course, these are not his exact words. But what I wanted to make reference to, if you see the picture written, O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo, you can see that in modern day English, we would just simply say, why are you Romeo? Then the other picture, we have words that sound the same, but they have different meanings, like an ad in the newspaper or to add numbers, or a soccer ball and a baby that began to bawl. So these are examples of why we should learn English so that people understand us when we speak to them in English. Now, if you thought that Shakespeare was really very old and too many years ago, and what did he leave behind in the English language except for great poetry and plays, look at the screen here. We see that before Shakespeare, we would not have had words such as, it's Greek to me, or it's high time, or foul play, or fair play. These are all words that we use today, and they actually came from good old Shakespeare. The English language has also evolved. People who speak this language have changed it and added expressions that have very interesting meanings, or can simply say things in English very concisely, such as do the needful. So I hope each and every one of you will do the needful and register for the English classes that are brought to you by the Personal Growth Task Force and Aga Khan Education Board. Yalimadat everyone, I hope that you are staying safe at home. I just wanted to take about a minute to walk you through the Goma flowchart. As you can see, we have posted our Goma Jamaati leaders' contact details, so at any point, feel free to contact them. This flowchart has been created for those persons who potentially may have COVID-19 symptoms, okay? So once you feel that you may have these symptoms, you have two options. The first option is to call Heal Africa. Notice how we said call rather than just show up, because the rate of transmission if you physically go to a hospital, regardless of what illness you have, is much higher. So either call Heal Africa or call CIMAC. Consultation fees will apply in both situations, and they will walk you through on the phone as to what requirements they need from you. If they ask you to physically come in, they will tell you how to go about doing that.
If they feel that the symptoms that you're presenting are negative, then you will be allowed to go home and continue with your day-to-day life. However, if they feel that the symptoms you're presenting could be possibly related to COVID-19, then they will contact Hôpital Général de Référence de Goma. This is the only hospital in Goma that is allowed to treat COVID patients. From there, your tests will be taken by INRB and sent to Kinshasa. Until you obtain your test results, you need to self-isolate. If you are unsure of what that means, please refer to the IDRC app. There is an entire document related to self-isolation or self-quarantine, and it will help you and explain to you exactly what measures you need to take, okay? But it is imperative that you do so. If your results come back negative, then you will be discharged and you can continue your day-to-day life. However, if your results come back positive, you will then have to remain at Hôpital Général de Référence de Goma, where you will undergo the prescribed treatment. At the same time, if you're tested positive, please contact AKHB, either inform myself or Chairman Moez, and let us know so that we can keep in touch and follow you up on your condition. I hope that this has been a little bit more explanatory for you. If you have any questions or if you're hesitant about anything, all the contact details have been provided for you. Thank you very much for your time. Yali Madad. યાલી મદદ. મારું નામ નીલમ મરઘાણી છે. હું કતાંગા આગા ખાન હેલ્થ બોર્ડની કન્વીનર છું. DRC એપ ઉપર ફ્લો ચાર્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે. કિન્સાસા, લુમ્બાસી લિકાસી, ગોમા અને કોલ્વેજીના. એમાંથી જે લુમ્બાસી અને લિકાસીનું જે ફ્લો ચાર્ટ છે એ હું તમને હમણાં સમજાવીશ. એમાં ફર્સ્ટ છે પેશન્ટ એટલે અહીં આપણે માત્ર કોવિડ પેશન્ટની જ વાત કરીએ છીએ, બીજા નોર્મલ પેશન્ટની આપણે વાત નથી કરતા. હવે પેશન્ટને એમ લાગે છે કે મને કોવિડના સિમ્ટમ્સ છે. આ સિમ્ટમ્સ DRC એપ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે. એમને લાગે છે કે મને તાવ છે, સૂકી ખાંસી આવે છે, ગળાની અંદર ખરાશ છે, મસલ્સ પેઇન છે. એમને એમ લાગે છે શાયદ મને કોવિડ હોઈ શકે. તો એ પેશન્ટ છે એ ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરી શકે છે. એમાં બે ઓપ્શન છે. ફર્સ્ટ છે એના ફેમિલી ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરી શકે છે. કેમ કે ફેમિલી ડૉક્ટરને એમની હિસ્ટ્રી ખબર હોય અને પેશન્ટ થોડુંક એમની સાથે કમ્ફર્ટ બી ફીલ કરે. તો ફર્સ્ટ એમના ફેમિલી ડૉક્ટરને બી કન્સલ્ટ કરી શકે છે અને સેકન્ડ એ મેડપાર્ક હોસ્પિટલના ડૉક્ટરને બી કન્સલ્ટ કરી શકે છે. ફ્લો ચાર્ટની અંદર હોસ્પિટલ્સના નંબર આપવામાં આવ્યા છે. હવે ડૉક્ટરને એમ લાગે છે, ફેમિલી ડૉક્ટર યા તો મેડપાર્કના ડૉક્ટરને એમ લાગે કે હા આ પેશન્ટને કોવિડ હોઈ શકે, તો એમને કોવિડ ટેસ્ટ કરવા વાસ્તે કહેશે. તો હવે પેશન્ટ પાસે બે ઓપ્શન છે. યા તો એ મેડપાર્ક હોસ્પિટલની અંદર જ પોતે એ પોતાનું કોવિડ ટેસ્ટ કરાવી શકે, યા તો એ પોતે ઘરે જાય અને ઘરેથી જ ડૉક્ટરને બોલાવે. ફ્લો ચાર્ટ ઉપર ડૉક્ટરના નંબર આપવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટર બાસીના અને ડૉક્ટર મુઝાંગાના નંબર આપવામાં આવ્યા છે. એટલે તમે એને ઘરેથી ડૉક્ટરને કોલ કરશો તો ડૉક્ટર ઘરે આવશે અને તમારું કોવિડ ટેસ્ટ કરશે. બરાબર છે. કોવિડ ટેસ્ટ કર્યા પછી 2 થી 5 દિવસનો રિઝલ્ટ આવતા ટાઈમ લાગે. તમે હોસ્પિટલમાં હો કે ઘરે હો, રિઝલ્ટ આવતા સેમ ટાઈમ લાગશે. હવે પેશન્ટ પાસે બે ઓપ્શન છે. યા તો એ પોતે જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ ના આવે ત્યાં સુધી એને આઇસોલેશનમાં રહેવું કમ્પલસરી છે, એને આઇસોલેશનમાં રહેવું જ પડશે. યા તો એ પોતે મેડપાર્ક હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ થઈ જાય, એની અંદર હોસ્પિટલાઇઝ થઈ જાય અને હોસ્પિટલની અંદર એ જ આઇસોલેશનમાં રહે. યા તો એ પોતે ઘરેથી જો ટેસ્ટ કરાવ્યું હોય ને એને ઘરે જ રહેવું હોય તો એને ઘરે પોતાની જાતને આઇસોલેશનમાં રહેવું પડશે. અને આઇસોલેશનમાં ઘરે હોય તો આઇસોલેશનમાં કેવી રીતે રહેવું એ DRC એપ ઉપર બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે. ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં છે તો આપણે એ સમજવામાં ઇઝી પડે. તો જે પેશન્ટ ઘરે છે ને એને એ ફોલો કરવું પડશે કે કેવી રીતે મને આઇસોલેશનમાં રહેવું. એક રૂમ હશે વિથ વોશરૂમ હશે તો પછી એના ફેમિલી સાથે એ કોન્ટેક્ટ નહીં કરી શકે, પોતાની વસ્તુ બધી અલગથી રાખશે ને બધું વ્યવસ્થિત DRC એપ ઉપર સમજાવવામાં આવ્યું છે. હવે માનો કે પેશન્ટનું રિઝલ્ટ
નેગેટિવ આવે છે, કોવિડ નેગેટિવ આવે છે, તો સુખર મોલા કે રિઝલ્ટ નેગેટિવ આવ્યું, તો જે પેશન્ટ હોસ્પિટલની અંદર જે હોસ્પિટલાઇઝ હતું એને ડિસ્ચાર્જ આપી દેવામાં આવશે, અને જે પેશન્ટ ઘરે છે એ તો ઘરે જ છે, બરાબર. હવે માનો કે પેશન્ટનું રિઝલ્ટ પોઝિટિવ આવે છે તો પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, આપણે બધા સાથે જ છીએ. તો એમના ફેમિલી મેમ્બરે ફર્સ્ટ આગા ખાન હેલ્થ બોર્ડના કન્વીનર અને કો કન્વીનર એટલે મને અથવા તો કરીમભાઈને તમારે કોલ કરીને ઇન્ફોર્મ કરવાનું રહેશે કે અમારા આ ફેમિલી મેમ્બર્સને કોવિડ પોઝિટિવ છે. એટલે તમને આગા ખાન હેલ્થ બોર્ડ અને લીડરશિપ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે કે હા હવે તમે આ હોસ્પિટલની અંદર જાઓ, આ ડૉક્ટરને મળો, કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરવી, શું કરવું એ તમને પછી સમજાવવામાં આવશે. ડીઆરસી એપ ઉપર જે ફ્લો ચાર્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે લીકાસી અને લંબુબાસી વાસ્તે એ હું તમને સમજાવી છું. આઈ હોપ તમને સમજમાં આવી ગયું હશે. એમ છતાં પણ કંઈ પણ ક્વેરી હોય, કાંઈ પણ ક્લેરિફિકેશન હોય તો તમે એની ટાઈમ મને અને કરીમભાઈને અમારા નંબર આપ્યા જ છે, તમે અમને કોલ કરી અને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. યાની મદદ. Ya Ali Madad. This is a quick tutorial on how to navigate through the IDRC app. On the main page, you will have the word of the day, the quote of the week, majlises, and the latest announcements. On the top left, you have a drop-down menu. If you select that, you'll see various tabs: updates, COVID-19 updates, news, events, announcements, and so forth. Now, if we go into the COVID-19 section, you will notice that you have two tabs on the top, English and Gujarati. So you will have the same information but in two different languages. For example, if we open the Aga Khan Health Board flowchart for Lualaba province, there's the flowchart in English, and now if we go back and we go into Gujarati, you will find the flowchart for Lualaba province in Gujarati. Please use this app and follow us regularly for the latest updates. Thank you very much, and Ya Ali Madad. યાલી મદદ. અમે ચાંદ્રાતના મુખી કામળિયા અને મુખ્યાણી કામણિયાણી આપ જમાતને ચાંદ્રાતની મુબારકીઓ આપીએ છીએ. આજે શુક્રવારી બીજ પણ છે. આપણે ખુશ નસીબ છીએ કે આજના દિવસે આપણે મૌલાનો તાલીકો મેળવા ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ, જેની પણ આપ જમાતોને ઘણી ઘણી મુબારકીઓ છે. મૌલાની દુઆ અને રહેમત થકી આપણી જમાતો આ કટોકટીના સમયે સલામત તેમજ ખુશાલ રહે તેવી દુઆઓ છે. ચાંદ્રાતનો દિવસ પવિત્ર દિવસ છે. આ દિવસે આપણે આપણી ફેમિલી સાથે બેસીને દુઆ બંદગી ગુજારીએ અને ચાંદ્રાતની તસ્બી કાઢીએ, તેમજ દુનિયા ઉપરની આ મુસીબત જલ્દીથી દૂર થાય. જગતભરની આપણી જમાતો સલામત, તંદુરસ્ત અને ખુશહાલ રહે એવી ખુદાવંત આલમી પાસે દુઆઓ માગીએ છીએ. તમારા કુટુંબોનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો અને ખૂબ જ સંભાળજો. યાલી મદદ. ચાંદ્રાત મુબારક. જમાત યાલી મદદ. મુખી સાહેબે જેમ કહ્યું તેમ આજે ચાંદ્રાત છે અને બીજ પણ છે, અને સાથે સાથે રમઝાન મહિનો પણ શરૂ થાય છે. ઇસ્લામમાં રમઝાન એક પવિત્ર મહિનો છે. જગતભરના મુસ્લિમો આ મહિનામાં રોજા રાખે છે. આપણે પણ આ મહિનામાં ઇબાદત બંદગી વધુ કરીએ, તેમજ ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરીએ. આપણા દીન ભાઈઓ અને બહેનો સાથે સારા ભાઈચારા ભરેલા સંબંધો, એકતા, હમદર્દી અને ઉદારતા બતાવીએ. ખુદાવંદ આલમીન પાસે આ મહિનો શાંતિથી પસાર થાય અને દુનિયા પરની તેમજ આપણી જમાતો પરની આફતો, બલાઓ, બીમારીઓ દૂર થાય તેવી દુઆઓ ગુજારીએ. ચાંદ્રાત મુબારક. Ya Ali Madad. This is a quick tutorial on how to use the live Ismaili TV channel. Please go into your browser and type the.ismaili
TV and hit enter. Now you can access this on your mobile devices, your smartphones, your TV that has access to internet, your laptops, computers, and so forth. Once you see this page right here, please hit play and you can increase the screen size. Mubaraki to everyone, and please enjoy the Ismaili TV channel. Yali Madad.